భాస్కర్స్ ఏరియా యూట్యూబ్ ఛానల్ కు స్వాగతం. ఈ వీడియోలో మనం ఇంగ్లీష్ లో ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అనేది తెలుసుకుందాం. ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద గెస్ట్స్, టీచర్స్, పేరెంట్స్ అండ్ ఫెలో ఫ్రెండ్స్. హ్యాపీ 78th Independence Day to all of you. Today is a very important day for our country. On 15th August 1947, our country was freed from slavery. From that day, we became citizens of independent India. Many sacrifices were made for independence. Many dignitaries like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Sardar Vallabhbhai Patel, Jhansi Lakshmi Bai laid down their lives and gave us this freedom. We all should pay our heartfelt tributes to them today. Today, we should remember those sacrifices and think how to serve our country. If we move forward with education, discipline and a sense of national service, our India will become a stronger country. Therefore, our responsibility is to protect our country and lead us forward in the path of development. Jai Hind. మరి ఇటువంటి ముఖ్యమైన సమాచారం కోసం భాస్కర్స్ ఏరియా యూట్యూబ్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. Thank you for watching this video.